続きましてどんどんいきますよ。北京オリンピックシルバーメダリスト、絶対王者と言われているこの男、ミカエル・キングスベリー。 Okay, Mikael, are you ready? Did you bring your goggles today? Nice. Okay. 3, 2, 1, go! さあやってまいりましたミカエル。ですね、はい、昨日もミカエル選手滑ってくれたんですけど、ゴーグル忘れたので本気出せなかったみたいなんですよ。なるほど。だからやっぱりゴーグルがあると違いますね。はい、そうです、確かに。こちらもコツブ、いやナイス、素晴らしい。完成度の高さがやっぱすごいですね。余裕ですね。年間王座取るっていうのはやっぱこういうことなんですよね。完全に。Hello. Hello. Okay, first Japanese question. 自分のコブの滑りの特徴を意識していることを教えてください。What do you think about when you ski? What do I think about when I ski? I try to think the less as possible because I feel like if I start thinking too much, then I'm probably gonna make some mistake. Just staying in the present moment, and yeah, I mean, I keep everything simple in my head, so I can focus really on what I'm doing, and I'm just looking and trying to, absorb as fast as I can. Okay. How would you describe your style of skiing? Style of skiing, I mean, I think I have an overall good package in everything. I'm very consistent. With my result, with top to bottom, I can adapt very fast to conditions. If I need to be fast, I can be the fastest. If I need the hardest jump, I can do the hardest jump, and I can ski without making much mistakes. So I say overall package is my strength. Okay. Do you have any training advice for young skiers? Training advice for young skier. You gotta work hard, you gotta believe in yourself, and you gotta have fun. The three of them are a great combination to success. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, so for me, when I ski moguls, I always try to get some very good weight transfer and not be stuck 50-50. When I do transfer from a bump to another, from left to right or right to left, I always go a bit like this, like 60% on my body, 40% on the inside ski. Very good, everyone. Some people hands perfect, no movement, but a lot of people still moving. So next run in the bump there, make sure no movement, just the wrist. ちょっと何人かはこうあったんですけど、必ずここであんまりこうしない、絶対しない。次のランでもうってこういう感じ。はいと。Kingsbury, are you ready? Okay, let me give you a call. 3, 2, 1, go! さあ来ましたミカエル。いやフルツイスト。おおやばい。この辺りのリカバリーも尋常じゃないですね。しかも軽そうですよね。イエーイナイ
イス。いやこれもね絶対ね上でウォルターの滑り見てますよ。見てましたねだって同じセットのフルツイングフリップ。ゆっくりゆっくり。あ来ましたね。はいミカエル・キングスベリー。ダブルツイスターですね。タクト君次10やるの？やりたいって。試合では10やる。僕、空手